Seks, man. You know, like freaky. Oeh. De klauwen afhakken tot aan de ellebogen. I lost my love. As a Christian, I've been taught to be loving, just as a lot of non-believers must have been raised. Taught to be caring, helping our neighbors and taking care of our planet. But in our current society, it can feel like everybody is self-centered. There's some sort of disconnect between Christians and the rest of society. Maybe we fail to connect to each other as humans, and failing to connect can segregate our society. The best way to connect is through love, and Christians are supposed to be loving people. But if there is a gap, are Christians truly loving? Let's go and find out. What is love? Ik heb geen idee. What is love? I don't know love. I don't know. Total, complete trust in someone. Dat hebben we in deze wereld niet, want we hebben alleen maar een stelletje ongedierte rondlopen. Love is coming from the heart. Better than food, better than everything. A feeling, one of the most important, one of the strongest, one of those that you cannot live without. The way that he treats me. Je liefde moet je zien als een stukje taart. Een derde is voor jou, een derde is voor je vriendin en een derde is voor jullie samen. Kisses, cuddles. Kissing. Yeah, that type of Love is the answer. Love is the answer to everything. Do you only experience love in dating? Nee, je hebt heel veel type liefdes. Ik heb er tot nu toe 3. Ik heb familieliefde, ik heb vriendenliefde en relatieliefde. And it doesn't have to be just romantic too. Like that could just be like, I don't know, friendship or just familial. So I moved here for university a little bit ago, and a few of my friends came very far out of their way to come see me and then stop by Europe just so that we could like be around each other again. And it was, I don't know, I felt a lot of love from that. It was really nice. Because love start first the parents, When is my love start my mom and my dad. After my brother, sister going up, after real love coming. She's coming vacancy from the Turkey. After I met her, I really love her, still love her. When do you experience love the most? Well, it would be very simple to say with a cute girl, but... With my boyfriend, I think. Yeah. Als wij samen zijn is het altijd liefde. En dat is gezellig. Het is vooral gezellig. Als je het over liefde hebt, moet je vooral geen te hoge eisen stellen. Alles ervoor doen om met diegene je leven te spenderen. Ik heb niet echt goede ervaringen mee gehad. Dus in principe kan ik niet uit eigen ervaring vertellen wat ik vind dat liefde is. Doe er voorzichtig mee, want het kan je maken of breken. Dat kan ik je wel vertellen. I lost my love. Yeah, without love is without life. Even when it ends, it leaves you with something. It's not like void, It makes you feel alive. Hi, ik zoek gewoon iemand voor woensdag. Kun jij in mijn agenda ingeprikt worden? Dat is niet wat ik zoek. Seks, man. You know, like freaky. Oeh. Usually it's guys, not only. Sometimes it's also girls. I have had that experience. That are more concentrated on owning you than actually loving you, than sharing an experience. They want to own the experience. A lot of people mistake love for possession, like that they want to own the thing that they love, whereas I think that it's deeper than that. It's just a feeling of wanting to give yourself to something, to someone else or something else, and you don't necessarily own it. Actually, I think that the desire to own it kind of undermines the feeling of love. Do you see a lot of love in society? Nou, niet altijd voor elkaar. Vind ik niet altijd. Dat mis ik wel. Het is allemaal meer een beetje eigen gereid in plaats van dat je op elkaar let. Als je goed op straat kijkt, dan denk ik het wel. Ik denk dat het bij iedereen op zijn eigen manier gaat. In Engels. Love is allemaal. Ja man. De liefde dwaalt rond. De liefde dwaalt rond. Hoe ziet u dat? De liefde dat die rondwaalt? Wat voel je? Voelt u ook de liefde die rondwaalt? So our society is built on the Christian belief. I'm also wondering if you consider Christians to be loving people.
Yes, I'm a Christian myself, so yes. Nee, ik vind dat religie niks per se te maken heeft met liefde. Wat je voelt, ja, wat je band is met iedereen, natuurlijk je familie, je vrienden en eventueel nog je partner of niet. Maar ja, het heeft heel erg veel te maken met de band die je hebt tussen mensen en ik denk dat religie daar niet echt een rol in speelt. Nee, jongen, je moet je eigen kapot schamen. Ik ben katholiek opgevoed, hè. En vanaf die tijd dat de priesters niet met de klauwen van kinderen af konden blijven, ben ik nooit meer in de kerk geweest. God, maar gewoon werk hier en God niet de mensen lastig vallen. Ik heb nu in ieder geval een vriend die die wil in ieder geval uit de kast komen, maar die ouders die accepteren het niet. Dus. Ervaar ik zelf niet echt. Ik ben zelf ook niet christen, dus... No, not exactly. No, I don't. I would say that Christians are as loving as any other group of people. Most religions tend to create love that is constrained by the dogmas of said religion. They accept only one type of love or a few types of love that respects said dogmas, and sometimes they do not appreciate other types of love that they should, because love is love. And so I generally I don't think that though Christians are less loving or Muslims are less loving. I would just say that you should think every day of love as something that is detached from ideology, religion, any type of belief. It's just something that you should connect as a human. As we've seen, love is generally experienced in the same way. It mostly involves people. It requires commitment, respect and trust. But it is also people who can cause the most pain through a lack of love. As a Christian, it pains me to hear that a flawed connection between Christians and other people can be so damaging. There's a lot of room to grow in showing and sharing love. Luckily, there's still enough connection to get into these conversations. I believe we as Christians have a lot to offer, but we might need to learn from others even more. We're all human, so let's stay connected in that way. What other conversations should be held? What can we learn from each other? Leave some questions or hot takes behind for me as I continue this journey as a Christian. I'll tell you what I love. I love McDonald's. Where is that?